Good afternoon to all of you. Okay, slide is visible to all those who are online.
Can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the last point of this chapter is advantages of optical fiber. So I request each and everyone concentrate and maintain the silence. So advantages of optical fiber, as we know that we are carrying lots of information through this optical fiber cable. So first advantage is information carrying capacity of optical fiber is very high. Second, due to low weight and small size, it is suitable in space and aeronautical applications. Next, it has low cost because raw material used for optical fiber is glass material, which is available in plenty on earth. Then optical fibers are insulators, so they are free from sparking, short circuit, leakage, etc. It is not affected by electromagnetic interferences and radio frequency interference. Through optical fibers, crosstalk possibility is greatly reduced. Then optical fibers have a wider bandwidth. They can withstand extreme temperature and less affect due to corrosion effect. So these are the advantages. First one is information carrying capacity. So as we know that we are sending lots of information at a time through the OFC, that is optical fiber cable. So information carrying capacity means we are sending the data files from one point to another file and one point to another point. Next, due to low weight and small size, it is suitable in space and aeronautical applications. So everybody knows that in case of aerospace engineering or aeronautical applications, when we are going against the gravity, then budget is more. Means if we add 1 kilogram more weight against the gravity, then the budget increases in crores. You know that you have seen the launching of satellite, etc. On the television. So here, due to low weight and small size, we know that when we are considering the OFC, so that core cladding, coating, etc. So we are including all these OFCs in a small area. So thousands of optical fiber cables can include in a small area in terms of bundle. Means size is small and weight is also low. So we can use these for different applications. You know that at the level of our diameter of hair, we can fabricate the optical fiber cables. And we are sending these signals from one end to another end. So these are some of the advantages. Next, it has low cost because raw material used for optical fiber is which material? Glass material, which is available in plenty on earth. So core cladding material is nothing but our silica material or glass material. Then optical fibers are insulators. So they are free from sparking, short circuit, leakage. Now you think how they are insulators. So which material we are using? Glass material. That is core and cladding. So here actually we are sending optical signals through glass material by using the concept of total internal reflection. So these fibers are insulators. So they are free from all the points which are applicable to the metal wires. It is not affected by electromagnetic interference and radio frequency interference. So other things are not disturbing the functioning of this OFC. Through optical fiber, crosstalk possibility is greatly reduced. Crosstalk possibility म्हणजे काय? Maybe you are experiencing right now, because I am also experiencing. We are calling to our friend or relative, and from other end another voice comes. Okay, some another person is talking. So we get confused that we have called to which person. So that is nothing but crosstalk possibility. तुम्हाला एक्सपिरियन्स येत असेल की आपण फोन लावलाय आणि दुसरंच कोणतरी बोलायला चालू करतं, आपल्याला वाटतं की काय प्रकारे असं का व्हायला लागले. So that is crosstalk possibility. But in case of optical fibers, crosstalk possibility is zero. Means what? So whatever signals we are sending, that we are receiving to another end, and maybe you can guess that for confidential information like military or defense, etc., we can use this channel to send the data. Optical fibers have a wider bandwidth. So in different bandwidth, we can use this OFC. They can withstand extreme temperature and less affect due to corrosion effect.
So the environmental effects are less as we are using coating or different layers for protecting this optical fiber cable. So this is our last point of this chapter. So we have covered this chapter successfully, where we have started with first point, what is meant by total internal reflection. Then next point is structure of optical fiber cable, that is dimensions. Then next classification depends upon modes of propagation and depends upon index profile. Then numerical terms like acceptance angle, acceptance cone, fractional refractive index change, numerical aperture, and these advantages. So we now move to the MCQs and numerical part. Okay, so we discuss these points, in which some are additional MCQs related to content beyond the syllabus, which are not part of this. Okay, so the forum is open to all. So try to give the answer. The principle of the optical fiber is, yes, it is total internal reflection. In optical fiber, the refractive index of core is dash dash than the refractive index of cladding. Core is in optical fiber cable, the refractive index of core is dash dash than the refractive index of cladding. What is the relation between N1 and N2? N1 is greater than N2. So what is the answer? Option A. Yes, greater. Then optical fiber is made up of dash dash. Glass. Glass, it is correct. Then the diameter of cladding is, who will give the answer? Cladding diameter in cross-sectional view we have shown. It is D. 125 मायक्रोमीटर. कोरचा किती असतो? 5 ते 100, याचा 125 असतो आणि 250 कशाचा असतो? कोटिंग पकडून. In total internal reflection phenomenon, the light ray incident from dash dash. Denser to rare. Yes, denser to rarer. Okay. So here we have to calculate critical angle. So during numerical we can cover this one. If core has non-uniform refractive index, the fiber is called as dash dash fiber. If the core has non-uniform refractive index, the fiber is called as dash dash fiber. Yes, it is called as graded index. So multi-mode fiber, it is additional one. So graded index is the important. ज्याच्यामध्ये नॉन युनिफॉर्म कोर असते तो असतो ग्रेडेड इंडेक्स, युनिफॉर्म असते ती असते स्टेप इंडेक्स. एकच मोड ऑफ प्रोपॅगेशन सिंगल मोड, आणि मल्टी मोड असेल तर मल्टी मोड फायबर. In total internal reflection, the angle of incidence is dash dash critical angle. In total internal reflection, the angle of incidence is equal to or greater than critical angle. हे आपण डिस्कस केले की तो अँगल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जो असतो तर त्याला आपण काय म्हणतो? क्रिटिकल अँगल. काय म्हणतो? इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज, अँगल ऑफ इन्सिडन्स जो आहे तर तो इक्वल टू और ग्रेटर दॅन काय पाहिजे? क्रिटिकल अँगल. हे कशाबद्दल बोलतोय आपण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बद्दल बोलतोय, एक्सेप्टन्स अँगल बद्दल नाही. द न्यूमेरिकल अपर्चर इज गिवन बाय द इक्वेशन. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? A. Yes, option A is correct. Numerical aperture is nothing but under root n1 square minus n2 square. Okay. Then we go for the next one. So if you practice it, they are very simple and easy for you. Then the next, the acceptance angle theta 0 is having the value equal to
What is the value of acceptance angle? Option C. C. Sine inverse of under root n1 square minus n2 square divided by n0 is there. Because n0 is 1, we are skipping that. Then this is not part of our syllabus. The fractional refractive index change delta is given by which option is correct? Option C. Okay. Then next, the Snell's law is given by sine of theta I divided by sine of theta r is equal to n1 upon n0. Right? This one. यामध्ये n1 वरचा कॅन्सल होतो, n0 खाली राहतो आणि अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर असतो आपल्याला. Okay, then light confined within the core of a simple optical fiber by dash dash. Refraction, total internal reflection at the outer edge of the cladding, total internal reflection at the core cladding boundary, reflection from the fiber's plastic coating. Option C. Yes, option C. इथे काय म्हटले? लाईट कन्फाइन्ड विदिन द कोर, म्हणजे लाईट जी आहे तर ती प्रोपॅगेट होते विदिन द कोर, कोरच्या मध्ये ऑफ ए सिंपल ऑप्टिकल फायबर बाय. कशामुळे होते हे? तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं, पण कुठं होतं? ऍट द कोर क्लॅडिंग बाउंड्री. इथं काय दिले दुसरं ऑप्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऍट द आउटर एज ऑफ द क्लॅडिंग. हे शक्य आहे का? नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द करेक्ट वन. Then next, choose the correct statement. Cladding has higher refractive index than core. Core has higher refractive index than cladding. Cladding is for providing mechanical strength to the fiber. The loss in waveguides without cladding is very low. Option B. Core has higher refractive index than cladding. Step index fiber can be a monomode fiber only, multimode fiber only, monomode as well as multimode fiber, either monomode or multimode. So it is a monomode fiber. Step index fiber, graded index fiber ही single mode आणि multimode असते, पण step index ही monomode असते. In graded index optical fiber, the refractive index of core is dash dash. So I read the option: uniform, increase towards the axis of core, less than cladding refractive index, none of these. In graded index optical fiber, the refractive index of core is, core ची refractive index ही uniform असते का? Graded index मध्ये uniform नसते, हे बरोबर आहे का? Then which is the correct option? Yes. तर आपण हे डिस्कस करताना मी सांगितलेलं आहे की जेव्हा आपण फिगर काढतो, ठीक आहे, तर या स्टाईल मध्ये आपण ती फिगर दाखवतो, ज्यामध्ये आपण काय म्हणतो की कोरच्या सेंटरला ती काय असते? जास्त असते आणि कोर क्लॅडिंग बाउंड्री कडे ती कमी होत जाते. याचा अर्थ काय? इन्क्रीज टुवर्ड्स द ऍक्सिस ऑफ कोर, म्हणजे ती कोरच्या ऍक्सिसला जसं जाईल तसे इन्क्रीज होत जाते. बरोबर आहे का? सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड. ओके. The innermost region of the optical fiber is called as Core. core. The maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber is known as, कसला अँगल म्हणतो आपण त्याला? ही डेफिनेशन आपण बघितली, त्याला आपण काय म्हणतो? Acceptance angle. The maximum angle म्हणजे असा अँगल की ती लाईट काय करते? The light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber is known as. आपण म्हटलं की acceptance angle जर योग्य असेल तरच काय होतं? ती आत लाईट जाते किंवा तो सिग्नल जातो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपल्याला मिळतं. क्रिटिकल अँगलचा याचा संबंध नाहीये. लॉन्चिंग एंड इट इज इनव्हॅलिड. acceptance cone, that concept is different. The acceptance cone of the fiber is equal to dash dash. Yes, it is 2 theta 0, that is 2 into acceptance angle. Fractional refractive index change is negative, always negative, positive, always positive. It is Always positive. positive. हे आपण बघितलं n1 minus n2 divided by n1. n1 is greater than n2 असतो, त्यामुळे ही प्रत्येक वेळेस काय येणार? पॉझिटिव्ह येणार. सो
These are the answers. Now next, numerical aperture is defined as, what is the definition of numerical aperture? It is sign of acceptance angle. आपल्याला माहिती साइन ऑफ एक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. साइन इनवर्स एकमेकाला काय करतं, कॅन्सल करतं आणि आपल्याला न्यूमेरिकल अपर्चर मिळतं. न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर डिपेंड्स ऑन, numerical aperture of optical fiber depends on only refractive index of the core and cladding, only refractive index of core, physical dimensions of the fiber, only refractive index of cladding. ठीक आहे, आपण हे बघण्यापेक्षा याचे इक्वेशन बघू. इक्वेशन काय आहे? अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय की फक्त कोर वर आहे का, फक्त क्लॅडिंग वर आहे का, आणि फक्त फिजिकल डायमेन्शन्स वर आहेत का? तर नाही. ती कशावर आहे? तर ओनली रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर अँड क्लॅडिंग. आता इथं ओनली तुम्ही ठेवू शकताय किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सेस ऑफ कोर अँड क्लॅडिंग म्हटलं तरी सुद्धा चालतंय. लाइट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ फायबर डिपेंड्स ऑन, light gathering capacity of fiber depends on color of fiber, length of fiber, acceptance angle, and size of core and its numerical aperture. So light gathering capacity means actually numerical aperture, but size of core also matters. Acceptance angle फक्त असून उपयोग नाहीये, length of fiber चा संबंध नाही, आणि color चा तर काही विषयच येत नाही. So light gathering capacity of fiber depends upon size of core and its numerical aperture. Numerical aperture ची डेफिनेशन असे लक्षात ठेवा, लाइट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ऑप्टिकल फायबर. ओके, सो दीज आर द आन्सर्स. तर इथे तुम्ही बघितलं असेल आपण जे 5 इक्वेशन्स त्यावेळेस मांडलेले लास्टला, तर ते सगळे इथे एमसीक्यू म्हणून आलेले. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा. So we go for now numericals. So you can solve here, those who are present. So I will not show the first numerical answers. We will first calculate and then I will show that slide. So I read it. First one, a glass fiber is made with core glass of refractive index 1.5 and the cladding is doped to give a fractional refractive index difference of 0.005. Calculate the cladding index, the critical angle, acceptance angle, numerical aperture. So everyone start calculating this. Those who are online, you can start. Those who are offline, use last pages of notebook and try to calculate. A glass fiber is made with core glass of refractive index 1.5 and cladding is doped to give a fractional index difference of 0.005. So I will write here the equations. What is the value for delta? Can anybody tell me? Fractional refractive index changes. I am asking you the equation. N1 minus N2 divided by N1. So can anybody tell me what are the given things in this equation? N1 is with us. Core, what is the value? 0.5. Delta is with us. What we have to calculate? N2. So first calculate N2, that is your first quantity, the cladding index. ही पहिल्यांदा calculate करा. It is very simple one. You have to calculate the value of N2 and then you can calculate all the terms. Critical angle ची value काय आहे?
Sine of phi c is equal to n2 divided by n1. So phi c is equal to sine inverse of n2 divided by n1. ही आपली हे पहिले इक्वेशन आपण कशासाठी वापरतोय तर क्लॅडिंग काढण्यासाठी. क्लॅडिंगची व्हॅल्यू काढा. त्यानंतर दुसरं आपण वापरतोय कशासाठी तर द क्रिटिकल अँगल म्हणजे साइन ऑफ फाय सी आपण काढतोय इथं. ठीक आहे. क्लॅडिंगची व्हॅल्यू काढली का? Yes, so I will just check what I have calculated. 1.4925 बरोबर आहे का? 1.4925 is it correct? Or any other answer? बरोबर आहे. 1.4925 ही पहिली व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. So everyone calculate. Those who are offline, I will check personally each and every notebook that you are writing it or not. Don't take help of your friends. Personally, you calculate. So value of N2 is 1.4925. Is it correct? बरोबर आहे का? 4925. Whether we proceed next. Now what is the value of phi c? ही कुठनं आली व्हॅल्यू सांगा मला. दुसरं जे इक्वेशन लिहिलं मी आपण काय केलं साइन ऑफ phi c इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 इक्वेशन काढलेलं बरोबर आहे का. इंटरनल क्रिटिकल अँगल. तर हे फक्त मी साइन ऑफ phi c च्या ऐवजी phi c इथे ठेवलंय आणि साइन इनवर्स केलंय. सो व्हॉट इज द सेकंड व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट. तुम्हाला साइन इनवर्स काढायचं आहे कशाचा n2 किती आहे तुमचं 1.4925 डिवाइडेड बाय n1 किती आहे तर 1.5 किती येते 84.26 84.26. Those who are online please give me response. Is it correct? Those who are online 84.26. Is it correct? Yes, it is correct one. $84.26. Second answer, whether you are getting काय करायचंय फक्त साइन इनवर्स घ्यायचा n2 डिवाइडेड बाय n1. Those who are online please give me response. Is it correct? Second one 84.26. yes. Okay. सगळेजण हे लक्षात ठेवा. पहिलं जे न्यूमेरिकल आहे तर याच्यामध्ये 4 व्हॅल्यूज आपण काढतोय. एकदा तुम्हाला हे लक्षात आलं तर त्यानंतरचे बाकीचे न्यूमेरिकल्स आहेत तर ते सेम आहेत. यातल्याच कुठल्या तरी व्हॅल्यू काढायचे आहेत परत आपल्याला. त्यामुळे पर्पजफुली आपण काय केले पहिलंच न्यूमेरिकल असं घेतलं की ज्यात सगळ्याच व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करतोय. ओके. सो 84.26. नाउ वी गो फॉर ऍक्सेप्टन्स अँगल. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर ऍक्सेप्टन्स अँगल? Acceptance angle theta 0 is equal to sine inverse of under root n1 square minus n2 square divided by n0. तर जर तुम्हाला n0 ची व्हॅल्यू दिली नसेल तर ती किती पकडायची 1. बाय डिफॉल्ट 1 पकडायची. म्हणजे हे काय राहतं फक्त एवढंच राहतं. आता याच्यामध्ये काय करायचं तुम्हाला साइन इनवर्स काढा कशाचा तर n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर घ्या त्याचं स्क्वेअर रूट घ्या त्याचं साइन इनवर्स घ्या. यूज कॅल्क्युलेटर यू कॅन डायरेक्टली कॅल्क्युलेट and tell me the answer for our third term. What is the value?
8 point 8 एक म्हणतात 61 दुसरे म्हणतात 8.74. Okay, so what is the correct answer? 8.61 येते का बघा? 8.61, 8.74. Once again you calculate. 9.96. बर, अजून एक आन्सर आपल्याला मिळाले 9.96. अजून एक आन्सर कोणीतरी सांगा, म्हणजे एमसीक्यू तयार होते आपला. सो वन मोर आन्सर अँड वी गेट एमसीक्यू क्वेश्चन. 8.61. 8.61. yes, it is correct. So 8.61 is the correct. Are you getting 8.61? साइन इनवर्स ऑफ काय करायचंय तुम्हाला, n1 स्क्वेअर म्हणजे 1.5 चा स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर म्हणजे ही व्हॅल्यू 1.4925. So 8.61 is the correct answer. These two also we have calculated. Now last one, numerical aperture. What is the value? Numerical aperture आपण कशी काढतो? अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. मागाशी जर तुम्ही हे काढला असेल तर तुमच्याकडे ऑलरेडी आन्सर आहे याचं. अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. What is the value of numerical aperture? Anyone online? Anyone want to share? 0.149. So approximately I can consider 0.15. Is it okay? Point 15 येते का चेक करा प्रत्येक जण. 0.15 is the answer for our D, that is numerical aperture. ठीक आहे, तर आपण हे आन्सर्स चेक करूया. याच्यासाठी मी सगळ्यात शेवटी इक्वेशन्स लिहिले होते सगळे ऍट अ टाइम, जे तुम्हाला माहिती पाहिजेत, आणि ते जर माहिती असतील तर तुम्ही हे कुठल्याही प्रकारचे न्यूमेरिकल इझिली सॉल्व्ह करू शकताय. ओके, सो वी गो फॉर नेक्स्ट पेज वेअर वी हॅव कॅल्क्युलेटेड दीज आन्सर्स. हे बघा, पहिलं जे आहे 1.4925 1.4925 आलेलं आपलं. त्यानंतर 84.26 84.26 आहे. त्यानंतर 8.61 and this is here 0.15 or 0.1498 exactly. Is it correct? So all you have calculated and it is correct one. Now we go for next numerical. Now you have to calculate this. No, we have to discuss this first and then you can calculate. It is having some different condition. Sorry. So I read it. An
optical fiber has a numerical aperture of 0.20 and a cladding refractive index of 1.59. Determine the acceptance angle for the fiber in water which has a refractive index of 1.33. So it is a slightly complicated numerical where conditions gets changed. आपल्याला काय दिले बघा, an optical fiber has a numerical aperture. न्यूमेरिकल अपर्चरची व्हॅल्यू दिली आणि क्लॅडिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेली. म्हणजे आपल्याकडे काय मिसिंग आहे, काय काढायचे आपल्याला, कोरची व्हॅल्यू काढायची, बरोबर आहे, कोरची व्हॅल्यू काढायची. आणि त्यानंतर आपण काय करतोय, डिटरमाइन द ऍक्सेप्टन्स अँगल फॉर द फायबर इन वॉटर विच हॅज अ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ 1.33. तर इथं वॉटरची कंडिशन दिलेली, म्हणजे जर ऑप्टिकल फायबर आपण वॉटर मध्ये इन्सर्ट केली तर त्याचं न्यूमेरिकल अपर्चर आणि ऍक्सेप्टन्स अँगल आपल्याला काढायचं आहे. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला, तर कोर काढायची. तर आपण काय केलंय, तर न्यूमेरिकल अपर्चर इन वॉटर ही सेकंड कंडिशन आहे, कुठली, इथून स्टार्ट होते. ठीक आहे, पहिली जेव्हा आपण कंडिशन घेतोय तर ती एअर साठी आहे बाय डिफॉल्ट. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज नथिंग बट √n1 square minus n2 square divided by n0, where n0 is 1. So numerical aperture is equal to √n1 square minus n2 square which is equal to 0.2 जी आपण व्हॅल्यू दिलेली. तर याच्यावरून आपण काय केलं, n1 ची व्हॅल्यू काढली, ती किती येते, 1.6025. So I request everyone you can calculate and check whether it is correct. Value of n1 is 1.6025. हा आपला पहिला पार्ट आहे न्यूमेरिकलचा, ज्यामध्ये आपण n1 ची व्हॅल्यू काढतोय. (1.6025) calculate. Yes, the value for n1. आता तुम्ही म्हणाल ही व्हॅल्यू कशासाठी काढायची सर, तर नेक्स्ट जे आपण कंडिशन टाकणार आहे त्यामध्ये आपल्याला n1 ची व्हॅल्यू लागणार आहे. आता आपण काय करतोय, तर न्यूमेरिकल अपर्चर काढायचं कशासाठी, तर वॉटर कंडिशन साठी. ओके, सो व्हेन द फायबर इज इन वॉटर n0 is 1.33. This condition you have to consider. So these are the numericals which having weightage of 5 marks. Okay, so that's why we have to calculate this. So when the fiber is in water n0 is 1.33, म्हणजे काय, तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर दिलेली. आता मगासारखंच आपण करतोय, फक्त काय, तर n0 आपल्याला काय घ्यायचं आहे, 1.33. So once again calculate numerical aperture which is equal to √n1 square minus n2 square divided by n0. We know n1, just we have calculated. We know n2 and n0 take 1.33. And tell me what is the answer for numerical aperture in water. So everyone calculate, use calculator, mobile calculator. Yes, 0.15. Now what we have to calculate, आपल्याला काय सांगितलं, तर ऍक्सेप्टन्स अँगल काढायला सांगितलं. इथं आपण वर बघू शकतोय काय केलं, डिटरमाइन द ऍक्सेप्टन्स अँगल फॉर द फायबर इन वॉटर विच हॅज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ती आपण कंडिशन आता याच्यात बघितलेली. तर मी इथं काय केलंय, फक्त शॉर्टकट लिहिलंय असं, पण तुम्ही लिहू नका. इथं लिहा θ0 max is equal to sin inverse of √n1 square minus n2 square divided by n0, म्हणजेच आपलं न्यूमेरिकल अपर्चर आहे. आणि त्याचा साइन इनवर्स घेतलं की आपल्याला काय मिळतो, ऍक्सेप्टन्स अँगल. ओके, सो चेक वेदर इट इज करेक्ट. θ0 max म्हणजे काय, आपला ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे, तो येतो 8.6 डिग्री. 8.6. Okay, so accurately if you want you can write. I have written here 8.6. So this is a different type of numerical. Once again I repeat, जर हे न्यूमेरिकल आलं 5 मार्काचं वेटेज आहे याला, तर याच्यामध्ये काय करायचं, पहिल्यांदा
न्यूमेरिकल अपर्चर दिले, क्लॅडिंग दिले, तर आपल्याला कोरची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे N1 ची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. त्यानंतर न्यूमेरिकल अपर्चर काढायचं वॉटर कंडिशन साठी आणि त्याचा ऍक्सेप्टन्स अँगल काढायचा. ओके, देन नाउ द रेस्ट थिंग्स आर सिंपल. यू कॅन कॅल्क्युलेट these things easily. बाकीच्या या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत ते आपण पहिल्याच न्यूमेरिकल मध्ये कव्हर केल्यात. Determine the numerical aperture of a step index fiber when the core refractive index N1 is 1.5 and the cladding refractive index N2 is 1.48. Find the maximum angle for the entrance of light if the fiber is placed in air. So here you have to calculate the two terms. I think in answer it is not given perfectly. Here something is missing. Determine the numerical aperture. आपल्याला numerical aperture काढायचं आहे कशाचं? स्टेप इंडेक्स फायबरचं. कोरची व्हॅल्यू दिली 1.5, क्लॅडिंगची दिली 1.48. तर याची व्हॅल्यू काढून मला सांगा किती येते न्यूमेरिकल अपर्चर. N1 1.5 आहे, N2 1.48 आहे. ठीक आहे, किती व्हॅल्यू येते त्याची बघा. जर N0 ची व्हॅल्यू दिली नसेल तर ती बाय डिफॉल्ट 1 पकडायची किंवा एअर मीडियम पकडायचं, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, so numerical aperture is nothing but under root N1 square minus N2 square and N0 is 1. So I am not writing here. किती येते? Yes, 0.2441. खाली तुम्ही बघू शकता, ऑलरेडी लिहिलेलेच आहे. ठीक आहे, कारण का मी मगाशी साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर केलं. सो नाउ जस्ट कॅल्क्युलेट. इथे पुढे काय म्हटलंय? फाइंड द मॅक्झिमम अँगल. हे लक्षात ठेवा, मॅक्झिमम अँगल म्हटलं की ऍक्सेप्टन्स अँगल. नाहीतर तुम्ही म्हणाल हे कसला अँगल दिलाय मॅक्झिमम अँगल, आम्हाला हे शिकवलं नाही सरांनी. मॅक्झिमम अँगल म्हणजे काय? ऍक्सेप्टन्स अँगल. ही डेफिनेशन आहे ऍक्सेप्टन्स अँगलची आपण बघितलेली. Maximum angle for the entrance of light if the fiber is placed in air. So air medium is given here. So just to take sine inverse of 0.2441. Yes, 14.13 degree means 14.13 degree. So numerical aperture we get 0.2441. Okay, so those who are online, are you getting these values? Give me response. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. 0.2441 numerical aperture, 14.13 degree acceptance angle. So we move to the next slide now. So here, what is the numerical? A fiber cable has an acceptance angle of 30 degree. Here theta 0 is given and a core index of refraction 1.4. Calculate the refractive index of cladding. आपल्याला cladding ची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे N2 ची व्हॅल्यू काढायची. तर इथं बघा आपल्याला ही व्हॅल्यू माहिती पाहिजे कशाची? acceptance angle. तो काय? sin of theta 0 is equal to under root N1 square minus N2 square. इथे N0 1 असणार आहे बाय डिफॉल्ट. तर या स्टेप्स लिहा आणि N2 ची व्हॅल्यू चेक करा येते का. आपण याला काय केलं? स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्सला स्क्वेअर केला. N2 स्क्वेअर इथेच ठेवला. N1 स्क्वेअर मायनस साइन स्क्वेअर थीटा 0 घेतला. N1 किती आपल्याला दिलेला आहे? 1.4. त्याचा स्क्वेअर घ्या आणि थीटा किती दिलेला आहे? 30 डिग्री. त्याचा साइन स्क्वेअर 30 डिग्री घ्या. मायनस करून N2 स्क्वेअर ची व्हॅल्यू येईल. त्याच्यावर N2 ची व्हॅल्यू चेक करा किती येते. Yes, 1.308. 1.308. Yes, it is correct one. आता यामध्ये काय केलंय? N2 काढायला सांगितलंय. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर करा, टर्म्स ऍडजस्ट करा, व्हॅल्यूज काढून आपण हे मिळवू शकतो. तर या पद्धतीचे न्यूमेरिकल्स MCQ म्हणून येऊ शकतात 1 मार्काला. ओके.
Then we go for last one, I think. So the numerical aperture of an optical fiber is 0.5. Numerical aperture दिलेला आहे आपल्याला. The core refractive index is 1.41. Find the refractive index of cladding. Cladding ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर मग सारखंच लिहा व्हॅल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर ची काय √n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर स्क्वेअर करा बोथ साइडचा n2 स्क्वेअर टर्म या साइडला घ्या. त्यानंतर याची स्क्वेअर टाकून याचे व्हॅल्यूज घ्या आणि कॅल्क्युलेट करा n2 ची व्हॅल्यू किती आहे ते चेक करा. वन 1.456 येते 42 1456. बर 1456 आली. तुमची एकदा चेक करा अजून एकदा व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून. One 1.4565. ओके 1.4565. Okay, 1.4565 is the correct one. तर या टाइपची न्यूमेरिकल आहेत, याची प्रॅक्टिस करा. आपला जो सिक्वेन्स आहे म्हणजे काय तर पहिल्यांदा 5 मार्काचे क्वेश्चन ते तुमचे परफेक्ट पाहिजेत. त्यानंतर नेक्स्ट तुमचे 3 मार्काचे क्वेश्चन. त्यानंतर नेक्स्ट MCQ आणि त्यानंतर न्यूमेरिकल्स. ठीक आहे. तर या पद्धतीनं तुम्ही स्टडी करताय का प्रत्येक चॅप्टरचं चेक करा. हाऊ वाज द यस्टरडेज पेपर? हॅव यू अटेम्प्टेड perfectly? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. in that Lorentz transformation, then factors affecting 5 marks question, then MCQs, numericals, all things I have covered. So I hope that you have justified it and written it perfectly. Okay, so we conclude here today. So give me attendance, those who are online and offline both. Roll number 1, roll number 2, Present. 3, roll number 4. Okay, 5. Roll number 5 absent. Then 7, 8. Roll number 8. Sir, 6 राहिला ना. Yes. 6. No. Those who are online and those who are present, I am not calling their number. Okay. जे ऑनलाईन मध्ये मला रोल नंबर दिसत आहेत तर त्यांना मी कॉल करत नाही. तुम्ही प्रेझेंट आहेत कन्सिडर करतो मी. देन रोल नंबर 13. Then next 19 present, 20, 21, 22, then next 26. Who is 26? Then 27, roll number 27, 28. Okay, then 30, 38. Roll number 38, 39, then 41. Okay, 42, 42 आहेत का? 43, then next 47. Who is 47? Online offline दोन्ही पण आहेत. 49, 49 present, then 50. Okay, 52, 52, then 56, roll number 56, 59, 59 आहेत का? आणि 38 प्रेझेंट आहेत.
So absent numbers are roll number 5, 13, 27, 42, 52, 56, 59. Okay, so we conclude here today. Thank you.